La primera vez que conocí a un humano, estaba convencido de que mis sacos respiratorios colapsarían del terror. ¿Puedes culparme? Sus extremidades segmentadas y daban de formas que desafian el destino anatómico sensato. Sus rostros se contorsionan en esos arreglos espantosos que lamen sonrisas. Y los sonidos llano al vacío, los sonidos que hacen cuando se divierten. Podrían romper una esfera cristal avraxiana, pero me estoy adelantando. Mi nombre es Zolter 9, especialista en comunications del cuerpo diplomático de la Confederación Galáctica. No es un título glamoroso, te lo aseguro. Principalmente traduzco entre especies cuyos centros lingüísticos evolucionan de formas drásticamente diferentes antes de los humanos. Mi mayor desafío fue explicarles a los grupos que respiraban metano porque los borbotones de procesamiento de HFY no podían dejar reducirlo, que los glupes consideraban polla erótica cada vez que exhalaban. Entonces llegaron los recolectors. Se están acercando al sistema Nambari, anunció el capitán Jorx durante nuestra reunión del Consejo de Emergencia. Sus tentáculos se retorcen incontrolablemente. Una clara señal de extrema angustia entre los octuri. 17,000 millones de almas desaparecidas. Así como así. La flota de defensa táctica le preguntó al embajador Prel. Su pioluminiscent pulsaba a una velocidad alarmante. Jorx hizo el gesto que universalmente se traduce como completamente aniquilado. Bueno, eso es fantástico. Murmur. 3,000 años de paz en la Confederación Galáctica, y ahora nos enfrentamos a la extinción porque nadie pensó en mantener un ejercicio adecuado. Tu sarcasmo no es útil. Zar Prelespido, aunque no que no estaba en desacuerdo. Hemos intentado negociar. El anciano del Consejo vine dijo con voz áspera a través de su antiguo aparato de respiración. Hemos intentado rendirnos. Hemos intentado escondernos. Nada funciona. Los recolectors simplemente cosecan. Todavía recuerdo el silencio que siguió a la desesperanza. Los recolectors habían aparecido hace 6 ciclos desde más ala del bor galáctico. Entidades masivas del tamaño de planetas que consumían todo a su paso. Tecnología de vida orgánica, incluso los mismos minerales de un mundo. No dejarán nada más que cascaras de planetas desprovistos, incluso de gases atmosféricos. Hay una opción que no hemos considerado, dijo Loretta Quan. Hacer que todos nos volvemos. Quan era nuestro experto residente en especies preconfederadas. Aquellos que no están invitados a unirse en nuestra comunidad galáctica por lo general. Esto significa que eran demasiado primitivos, demasiado violentos o demasiado impredecibles para ser socios adhesivados de su especialidad era un mundo particularmente problemático llamado Tierra. No puedes hablar en serios, dijo Prel con su bioluminiscencia casi siguiéndonos en su agitación. Hablo completamente en serios, respondió Juan con calma. Los humanos tienen algo que a nosotros nos falta. Algo que los cosecadores podrían no esperar. Una incapacidad para comprender el espacio personal. La imprevisibilidad sugerida, corrigió Quan. Y una capacidad para la violencia que es preocupante. El anciano vine pereció encajes en su silla flotante. Eliminamos la guerra de nuestras culturas hace milenios. Y es bárbaro, sin embargo, precisamente Quan Asensio. Y tal vez eso es exactamente lo que necesitamos. Bárbaros, admito que mi rey, la idea parece tan absurda. Pero cuando Quan mostró las pantallas de datos que mostraban la historia humana, mi risa es seco más rápido que una babosa de agua del desierto en los sols gemelos. Guerra tras guerra, armas diseñadas específicamente para dañar a otros de su propia especie. Entretenimiento centrado en el conflicto y el combate y, sin embargo, también actos increíbles de sacrificio de individuos que se ponen en peligro para salvar a otros. Fue desconcertante. No tienen un gobierno unificado. Jorx señaló.
Equien contactaremos siquiera? Su organismo político dominante es las Naciones Unidas. Quan explico? Aunque unidas y es una descripción generosa. Siquiera nos ayudarían? Pregunt. Que hay para ellos? La expresión de Quan es volvió sombría. Su sistema solar es encuentra directamente en la ruta proyectada de los recolectores. Cálculo que tienen quizás tu años antes del contacto. Así que no les estamos advirtiendo que ese altruismo el embajador personal necesitamos. Su ayuda antes de que se conviertan en víctimas exactamente cuan confirmo, why algo más los humanos tienen un rasgo psicológico peculiar en patas en conacuelos que consider más débiles que ellos es nos acercamos a ellos correctamente quieres, que rogmos me di cuenta de repente no. Roga corrigio quan pedir ayuda de una manera que apele a sus instintos protectores tienen un dicarel enemigo de mi enemigo. Y es mi amigo. Eso no tiene ningún sentido lógico. George protesto. Sin embargo, quan es en cogio de hombres. Así es como piensan. Why así, en contra de tu mejor juicio, preparamos una delegación para visitar la tierra. Adivina a quien asignaron como traductor principal, Kazan. Así es. Que suerte la mía. Esto es un error. Lu di Jaquan mientras nuestra nave se acercaba al planeta verde azulado. ¿Has visto sus transmissions de entretenimiento anoche? Vi algo llamado películas de acción. Resuelven cada problema explotándolo. No todos los problemas. Quan respondió comprobando su apariencia en un panel reflectante. Había adoptado la forma de una mujer humana promedio, aun conservaba su coloración natural de cabello purpura. Algo sobre causa una buena impresión. Y basta de ellos, insistí. ¿Why su idioma? ¿Sabes? Tiene más de 50 palabras diferentes solo para conflicto, batalla, guerra, escaramuza, choque, lucha, colmate, forcillo. Un rasgo útil al enfrentarse a los consecuadores, sonalo quan. Transformes rasgos en lo que esperaba que se aproxima a un rostro de apariencia humana, manteniendo mi tono de piel azul natural. No tiene sentido fingirse algo que no soy, un niño. Probablemente nos diseccionaron, mi quij. Has visto sus historias de invasions alienígenas. Azag eso es ficción. Los humanos a veces distinguen entre realidad y imaginación. Murmur. Nuestra nave aterrizó en un lugar llamado Ginebra. Nos recibió una delegación de humanos con atuendo formal. Eran más grandes de lo que esperaba, y más ruidosos. Bienvenidos a la tierra. Dijo un hombre alto de cabello plateado y rasgos facial profundamente marcados. Soy el secretario general habla. Recibimos su transmisión, y debo decir que fue una gran llamada de atención. Gracias por aceptar reunirse con nosotros. Respondió Juan con suavidad. Este es R9, nuestro especialista en comunications. Intent lo que los humanos llaman un apretón de manos con el secretario general. Su hogar fue lo suficientemente firme como para hacer crujir mis huesos. Un placer. Lo logro. Retrayendo mi mano y resistiendo el impulso de verificar si había daños. Venimos en busca de ayuda en un asunto de gran importancia. CSUS consecudoras. Dijo otro humano dando un paso al frente. Este lavaba un uniforme adornado con coloridas tiras de tela y símbolos metálicos. General Dabo, Fuerzas Unidas de Defensa de la Tierra. Necesitamos saber exactamente a qué nos enfrentamos. Lo que siguió fue la reunión más surrealista de mi carrera. Presentemos todos nuestros datos sobre las consecudoras, sus patrones, sus capacidades. Devastación que habían causado, en lugar de reaccionar con el nivel apropiado de terror. Los humanos hicieron preguntas técnicas, preguntas estratégicas. Entonces, las armas convencionales no funcionan contra su capa exterior, preguntó el general Adebayo. Estudiando las proyecciones holográficas, nada de lo que hemos intentado, George lo confirmó.
Las armas de energía se disipan. Los proyectos físicos son absorbidos. Una mujer humana con cabello castaño corto se inclina hacia adelante. ¿Qué pasa con su estructura interna? ¿Hay alguna vulnerabilidad allí? La diare. Catri, Secretaria General de Física Teórica, Abiola, la presento. Nunca hemos sido capaces de penetrar el caparazón para averiguarlo. Lo explique. La diare. Catri intercambio miradas con el General HFY. Algo tecido paso entre ellos. Han estado luchando a la defensiva. El General HFY dijo que no era una pregunta. Por supuesto, el embajador pro respondió confundido. ¿Qué otra opción hay? Los humanos en la habitación se miran entre sí. Algunos hicieron ese alarmante gesto facial, sonriendo. Que nunca dejaban incomodarme. Oh, hay options. El General HFY dijo. Secretario General, con su permiso, me gustaría traer al equipo de tácticas especiales. ¿Why fue entonces cuando conocí a la capitana Alexandra Torres? ¿Why su escuadrón de lo que los humanos llaman fuerzas especiales? Entraron en la sala con una confianza que rozaba la arrogancia, vestidos con uniformes negros que parecían diseñados para intimidar. Así que Toro dijo, mirando en nuestra delegación con una intensidad desconcertante. Tienen un problema de plagas, una plaga, farful. Son entidades destructoras de planetas con un poder inimaginable. Toro ese encogió de hombres. Tadu tiene una debilidad. Solo necesitamos encontrarla. Y no podemos, reto. Entonces hacemos una. Respondió otro humano, un hombre enorme de piel oscura, y brazos del tamaño de mi torso. Su placa de identificación decía, la mejor sesión aluvia de ideas que he presenciado. Los humanos no solo pensaban fuera de. Los parámetros convencionales actuaron como si los parámetros convencionales fueran sugerencias que debían ignorarse por completo. Y creamos una singularidad controlada. La diare. Catri sugirió en un momento un agudro negro. Casi me ahogo. ¿Quieres usar un agudro negro como arma? Solo uno pequeño. Dijo como si eso lo mejorara. O podríamos intentar un pulso de novo dirigido. Ofreció a otro científico su palpable entusiasmo. Si su caparazón absorbe energía, sobrecargámoslo. Hablas de detonar una estrella. Sin él, cinchindoma iluminado, no detonando. El científico corrigió, estimulando una inyección solar controlada. Meyer Quan en busca de apoyo, pero estaba enfrascada en una conversación con el Capitán Torres. Ambos gesticulaban hacia los mapas estelares. Están locos los surgeores. Quizás el admitió, ellos tentáculos temblando pensativamente. Pero los recolectores nunca antes se habían tapado con la locura. Al final de esa primera reunión, los humanos habían formado un comité de acción preliminar, no para decidir si nos ayudaban, sino como. Era una conclusión inevitable en sus mentes que la querían. Necesitamos establecer una base de operaciones avanzada, decía Torres. En algún lugar, podemos partir sin revelar la ubicación de la Tierra inmediatamente. El sistema próximo tiene una luna habitable. Sugirió Quan, abandonada después de que cesaron las operaciones mineras. Perfecto, Torres asintió. Empezaremos a mover el equipo allí inmediatamente. Espera, te interrumpí. ¿De verdad vas a hacer esta peli contra los recolectores? En security es tomado el tiempo de debatir o votar, o lo que sí que tu especie haga para tomar decisiones. Torres me miró con una expresión que luego supe que se llamaba, estás bromando. Vienen a destruir nuestro mundo, dijo lentamente. ¿Cómo lo explicará a un niño? ¿Qué hay que debatir? Pero el riesgo es aceptable. El general Adabo terminó por mí. Capitán Torres, reúne tu equipo. Diare, Catri, quiero destinos de prototipos para penetrar esos caparazones en 48 horas. Zar 9,
Necessarimos toda la información que tu confederación ha reunido. Mi quid ali con la boca ligeramente abierta mientras los humanos esse dispersaban con un propósito. Y formulaban planes. Y esse preparaban para la guerra. Te dije que eran diferentes. Dijo quan apareciendo mi lado. Diferentes. Negu con la cabeza. Están contemplando convertir en armas fenómenos astronómicos. Ninguna especie racional consideraria siquiera tales cosas. Y eso, respondió Juan con una calma inquietante. Y es exactamente, porque los recolectores podrían no estar preparados para ellos. Cuando regresamos en nuestra nave esa noche, no puedo quitarme una extraña sensación. Por primera vez desde que aparecieron los recolectores. Sentí algo inesperado, algo que había estado ausente en cada discusión de la Confederación. Espero que no sea una esperanza racional baida en la probabilidad estadística. Esto era algo mucho más primitivo, el tipo de esperanza que no proviene de un análisis cuidadoso, sino de ver a la Capitana Torres probar el filo de su cuchillo de comer con el pulgar, y preguntarse si tal vez los recolectores finalmente habían encontrado su forma. Zar Jorix llamó desde la bahía de comunicaciones. Los humanos están solicitando nuestra ayuda con transferencias de tecnología, específicamente nuestra red de comunicaciones más rápida que la luz. Y pregunto, han pasado horas. Trabajan rápido cuando están motivados. Cuando observo, deberíamos acomodarlos. Mientras preparaba las especificaciones técnicas para la transferencia, observe la deliciosa ciudad humana a través de nuestra ventana gráfica. Las luces brillaban en la oscuridad. Los vehículos se movían en un caos organizado, y en algún lugar a la afuera los humanos se preparaban para luchar contra un enemigo que había devastado cientos de mundos. Rogamos clemencia, dije en voz baja, y respondieron con desafío. Sí, cuán estuvo de acuerdo. En Razani, no. Como avisas la salvación no proviene de la sabiduría o la compasión, sino de la capacidad de ejercer una violencia controlada. No respondí. Estaba demasiado ocupado observando a la Capitana Torres en una pantalla que estaba abordando un transporte con su equipo rumbo a las estrellas para explorar a nuestro enemigo. La expresión de su rostro no era de miedo, ni siquiera de determinación sombría. Era anticipación. Estaba empezando a darme cuenta de que los humanos eran aterradores. Y por primera vez, agradeci ese hecho. 3 meses estándar después de nuestro primer contacto con humanos, me encontré a bordo del Thunderchild UU, un enorme acrozado construido con una velocidad alarmante. La nave representaba una fusión del conocimiento tecnológico de la Confederación, y el ingenio militar humano, el resultado fue inquietante. Has armado nuestros estabilizadores de gravedad no mientras la comandante Petra Novak me guiaba por la sección. De ingeniería esos fueron diseñados para viajes espacios específicos. Ahora son lanzas de gravedad respondió alegremente. Un disparo puede crear distorsiones gravitacionales localizadas lo suficientemente fuertes como para destrozar la memoria de los materiales conocidos. La memoria de los materiales conocidos repite semanalmente, pero no carcasas cosecadoras. Por eso trimosa. Estos BBs dijo acariciando un dispositivo cilíndrico masivo con efecto inquietante, los símbolos de advertencia pegados. En su carcasa no necesitaba introducción. ¿Y es un inductor de nova? Si el destino del Dr. Coutry elegante realmente si las cosecadoras absorben energía, les daremos más de lo que pueden manjar. Trate de imaginar la reacción del Consejo de la Confederación y los humanos que diseñan casualmente dispositivos de manipulación estelar como armas. Sus grupos neuronales probablemente se cortocircuitarían por el impacto. ¿Cuántas naves tenemos ahora? Pregunt cambiando de tema a algo marginalmente menos adorator. 37 naves, capitales más de 200 naves de apoyo, y aproximadamente 500 naves de comate. Respondió Novak.
Levendom Hatia la Cubiera de Mando mas la Flota Diplomática de la Confederación, onc francamente esos esse parecen mas a yates de lujo que a buques de guerra. No fueron construidos para la guerra, lo record. La Confederación no ha visto conflictos en milenios. Ese es el problema. No vac me miró con una expresión que había aprendido a reconocer como lástima. La paz es maravillosa hasta que te encuentras con algo que solo entiende el consumo. La cubierta de mando zambaba de actividad. Los humanos y los aliados de la Confederación trabajaban codo con codo. Estos últimos proporcionaban principalmente apoyo de navegación y comunicación. En el centro de todo estaba el capitán Torres estudiando una pantalla táctica tridimensional. Reconoció Zarshin levantar la vista. Bir un momento. Hemos localizado una nave de exploración cosecadora cerca del grupo Epsilon. Una exploradora. No sabía que usaban naves separadas. Nosotros tampoco hasta respondió Torres. Parece que envían entidades más pequeñas por delante para identificar objetivos viables. Una evolución interesante en su comportamiento o adaptación contribuyó. La diare, Catri, que parecía vivir prácticamente en la cubierta de mando. Puede que estén aprendiendo cubierta. Torres así enderizo. De cualquier manera, presenta una oportunidad. Podemos probar nuestras armas en un objetivo más pequeño antes de enfrentarnos a la flota principal. YSI require refuerzos. Pregunt. Torres sonrió con esa sonrisa depredadora que todavía hacia que mi epidermis ese contrager con mito primordial. Contemos con ello. En cuestión de horas, el Thunderchild y dos naves de escolta habían saltado al grupo Epsilon. Me encontré inexplicablemente incluido en la planificación de la misión, estacionado en una consola de comunicaciones donde podía observar los procedimientos. Explorador cosecador detectado. Anunció el teniente cono desde la estación de sensors, manteniendo la posición cerca del quinto planeta. Signos de vida, preguntó Torres desconocido. Está emitiendo la misma forma de energía que las cosecadoras más grandes, solo que a menor escala. Torres asintió. Armas de las estaciones de battle calientes. La transición fue inmediata. La iluminación se atenuó a un tono rojizo. Sonaron las alertas y la tripulación del puente, anteriormente conversational. Cambió a una cadencia profesional recortada que me recordó lo rápido que los humanos podían pasar de lo casual a lo letal. ¿Deberíamos intentar comunicarnos? Sudri, sintiéndome obligado a representar el enfoque diplomático de la Confederación. Toro me dirigió una mirada que podría haber congelado un sol. Lo hemos intentado. Todas las especies lo han intentado. Los cosecadores no hablan. Zar consumen, pero este es diferentes pequeñas quizzes tenga funciones diferentes capacidades diferentes Torres hizo una pausa, y luego suspiró bien intento tenía Garshaber un canal en todas las frecuencias los dedos de García bailaron por su consola canal abierto el capitán Torres avanzó atención, nave cosecador esta y es la capitana Alexander Torres. La nave de la Tierra Unida Thunderchild sabemos. Lo que iris y lo que es hecho ente damos una oportunidad para Caesar tus actividades y retirar. De esta galaxia permanentemente responden en 30 segundos o enfrentar la destrucción inmediata, el puente es equado, en silencio con cada segundo, en mi cabeza de alguna manera esperando, y temiendo una respuesta de 20 segundos, o conque anuncio, en voz baja, el capitán García Lamo, de repente estamos recibiendo algo en los altavoces ordino Torres lo que siguió no. Fue comunicación en ningún sentido convencional fue una cacofonía de sonidos chirianis y recanantes puntuados por lo que sonaba. Inquietamente como gritos distance. ¿Qué es eso? Alguien susurró el Dr. Catri corrió a la estación García. No es aleatorio un patrón educulo a través de la base de datos. De idiomas para en más momentos, mientras la computadora analizaba los sonidos luego.
El texto traducido comenzo a desplazar por la pantalla de vista principal consumer, crecer consumer propósito alimentar crecer todos, nos alimentan todos, ese converten en nosotros bueno. Dijo Torres ecamini al menos ahora sabemos, que pueden comunicarse capitán. Intervine esto no. Tien precedence nadie ha recibido ningún tipo de respuesta de los recolectores antes no estoy seguro de que alimentar crecer consumer. Como un diálogo significativo, respondió Torres pero confirma lo que sospechábamos, no son fuerzas de la naturaleza sin mención, de predadores inteligentes y acaban de contarnos los planes de toda su especie para devorar nuestra galaxia. Ocono añadió con gravedad. Torres asintió una vez. Lo que significa que la diplomacia está descartada. Apuntan a su masa central con lanzas de gravedad. Vimos si podemos romper ese caparazón. Capitán protest. Hemos establecido contacto. Deberíamos intentar averiguar que. Reiznar con ellos. Convencerlos de que devorar civilizations enteras es moralmente incorrecto. La voz de Toro era afilada como una espada. Entienden lo que hacen. Zar, eso los impera. No los majora. No tenía respuesta para eso. Los sistemas de armas de los Thunderchild se activaron con una profunda vibración que sentí en mi interior. En la pantalla de visualización, los co-secadores exploraron una entidad globular platita, aproximadamente del tamaño de una luna pequeña, continuó su órbita silenciosa. Las lanzas de gravedad cargan. Informó la oficial de armas, una mujer robusta llamada Díaz. Objetivo fallado. Derribado. Fuego. Torres ordino. Reyes de espacio retorcidos salir en disparados del Thunderchild, y golpear en la superficie de los exploradores co-secadores. Por un momento, nada pareció suster. Luego, aparecieron distorsiones. El caparazón se deformó visiblemente bajo fuerzas que ningún material debería soportar. Está funcionando. DRA. Catri. Exclamó el caparazón se está deformando pero la victoria duró poco las distorsiones comenzaron a estabilizarse el caparazón se adapta absorbiendo compensando están aprendiendo en tiempo real catcher preferió fascinate y adorator inductor nova Torres ordino sin vacilar carga completa el capitán Díaz adverso nunca hemos probado en campo el inductor plena capacidad no hay momento como el presentinian el inductor nova tardo 30 segundos en cargarse 30 segundos durante los cuales el explorador co-secador comenzó a moverse acelerando hacia. Nosotros con una velocidad alarmante maniobras Torres ordino con calma mantenga el objetivo en el alcance de las armas el Thunderchild inclinó bruscamente sus amortiguadores inercios apenas compensando mi afer mi puesto seguro de que estaba a punto de presenciar mi propia desaparición. Inductor nova a plena carga Díaz anunció fuego dijo Torres, un rayo de energía concentrada seguidormente brillante incluso en la pantalla de visión filtrada surgió del emisor principal del Thunderchild golpeó al explorador co-secador en el centro justo durante un latido no pasó nada. Entonces el explorador comenzó a brillar desde dentro pam de absorción de energía al máximo informó Catri con entusiasmo. Los sistemas no pueden compensar lo suficientemente rápido. El caparazón del co-secador explorador comenzó a grietarse. Líneas de luz abrasadora atravesaron su superficie. Me recuerdo absurdamente a un dispositivo de cocina que los humanos llaman microondas. Vía empezar a funcionar. El explorador detonó en una explosión que sacudió incluso al enorme niño del trueno. Cuando la pantalla se limpió, no quedaron más que escombros dispersos. El puente estalló en viders. Los humanos se abrazaron y se golpearon la espalda en su extraño ritual de victoria. Mi cuidado no solo por la destrucción, sino por lo que significaba. Matamos a un co-secador. Ludija Nadia en particular. Nadia había matado a un co-secador antes. Torres aparicio mi lado con expresión seria, a pesar de la celebración que nos rodeaba. Este era un explorador.
La verdad prueba liga cuando nos enfrentamos a una cosa que dura de tamaño completo. Pero demonstrates que es posible, insisti. En contrast, una manera, encontramos una manera de matar esta, corrigió. Los demás se adaptarán. Tendremos que seguir cambiando nuestro enfoque. La interminable escalada, murmur. Torres levantó una ceja. ¿Qué es eso? Es un concepto de la antigua historia de la Confederación. Antes de lograr una paz duradera, la idea de que el conflicto se intensifica naturalmente a medida que cada lado se adapta a las tácticas de los demás. Lo llamamos carrera armamentista, dijo Torres. Sí, eso es exactamente lo que estamos empezando. Antes de que pudiéramos discutir más, las alarmas sonarán en la cubierta de mando. Múltiples firmas FDL detectadas. Ocono grito, naves cosecadores legando. ¿Cuántas? Exigió Torres. La expresión de Oconquo lo decía to do antes de que sus palabras lo hicieran. 7 cosecadores de tamaño completo, capitán. La celebración murió instantáneamente. 7 cosecadores. Cada una capaz de consumir un planeta entero. Nuestro inductor nova es agoto, después de un solo uso. La retirada es la única opción lógica, lo dije en voz baja Torres. No podemos enfrentarnos a 7 con nuestras capacidades actuales. Para mi sorpresa, Torres asintió. De acuerdo. El Tini García indicó la flota que se retirara a base próxima tenemos, lo que venimos a buscar, que es, lo pregunta data. La DRA. Cachu respondió con SUSD2, sobre su consola. Ahora sabemos que pueden ser lastimados. Sabemos que se comunican. Sabemos que responden a las amenazas. Lo más importante, sabemos que pueden sentir miedo. Torres está acabada. No enviarían 7 devoradores de planetas tras una nave menos que tuvieran miedo de lo que pudiéramos hacer a continuación. Mientras el Thunderchild saltaba a FDL escapando por poco de las cosecadores que se acercaban, me encontré mirando a los humanos a mi alrededor con una nueva comprensión. No se habían retirado derrotados. En sus mentes, esta había sido una misión de reconocimiento exitosa, el primer paso de una campaña más larga. 6 semanas después, me encontraba en la enorme sala de guerra subterránea de la base próxima observando al general Adebayo dirigirse a una flota combinada de naves humanas de la Confederación. Estas últimas habían sido modernizadas con tecnología de armas humanas tripuladas por equipos de especies mixtas que habían entrenado juntos día y noche. Las cosecadores han alterado su caso, anunció Adebayo. En lugar de continuar por su trayectoria anterior, ahora están convergiendo directamente hacia la Tierra y el núcleo de la Confederación. Mundos. Murmulos recorrieron a los oficiales reunidos. Hemos captado su atención. Commendo Torres Mileto. ¿Y es eso bueno o malo? Preguntó. Ambas cosas, respondió. Y no attic en sistemas remotos, lo que les da tiempo para esos mundos. Pero ahora nos enfrentamos a todo el peso de su fuerza. El general Adebayo continuó. Basándonos en el análisis del Dr. Cotri, de los restos de las naves exploradoras, hemos desarrollado un nuevo enfoque. Las cosecadoras son esencialmente enormes entidades de conversión de energía. Consumen materia y la convierten en energía para su propio uso. El Dr. Contri dio un paso al frente, lo que significa que sus sistemas internos deben estar optimizados para un procesamiento de energía de alta eficiencia que pueda manejar casi cualquier información que les enviemos. Hizo un gesto y una pantalla holográfica mostró la estructura molecular de una extraña sustancia brillante. Esto es lo que llamamos compuesto que, un elemento sintético creado mediante manipulación cuántica. Su estructura atómica es inherentemente inestable en presencia de las frecuencias de energía específicas que utilizan las cosecadoras. En términos más simples, Adebayo tradujo.
es indigerible par ellos. Tóxico incluso cuando intenten procesarlo. Cuando intenten procesarlo, desencadena una falla en cascada en sus sistemas de conversión. Vamos a envenenarlos, dijo Toro, con un tono de satisfacción en su voz. Ciencia. Cada nave de la flota ha sido equipada con ojivas de compuesto que, una vez que sus proyectos se rompen, incluso ligeramente, estas ojivas pueden enviarse directamente a sus núcleos de procesamiento. Mirarme alrededor. En la habitación se ve determinación en cada rostro, tanto humano como alienígena. En solo unos meses, los humanos habían logrado lo que la Confederación no pudo en años. Habían unido especies dispersas en una fuerza de combate y desarrollado armas que realmente podían dañar a los recolectores. La flota principal se enfrenta a los recolectores en el borde del sistema satelital. Edabio continuo. El capitán Torres liderara un equipo de ataque en un enfoque menos convencional. Torres sonrió. Vamos adentro. Adentro. Parpadee. Dentro de una cosecadora. Eso y suicidio. Alto riesgo, alta recompensa. Corrigio. Mientras la flota principal los distrae. Usaremos un transporte furtivo modificado para aterrizar en el caparazón de una cosecadora. El equipo de la DRA. Catri ha identificado imperfecciones microscópicas que podemos explotar. Integraremos el compuesto que directamente a su núcleo de procesamiento Y. Luego saldremos antes de que entre en erupción. Y quieres que vaya contigo. Supuse over la mirada en sus ojos. Necesitamos un representante de la Confederación en la misión. Alguien que comprenda las implicaciones más amplias. Toro hizo una pausa. Pero es tu elección, Zar. Nadie te culparía por quedar atrás. El antiguo yo de antes de conocer los humanos, ese habría negado al instante. Ese yo entendí mi lugar en el universo, un traductor, un facilitator, no un guerrero. Pero vería a estos humanos, estas adoradoras y brillantes criaturas, lanzas una lucha que originalmente no era suya, arriesgando todo para salvar mundos que nunca habían visto. Ayer mi oidecker, Torres ascensió sin sorprenderse. Si hubiera sabido mi respuesta antes que yo. 2 días después, nuestro transporte furtivo, acertadamente llamado el Caballo de Troya, se separó del Thunderchild cuando comenzó la batalla principal. A través de las ventanas, six como las armas de energía destilaban contra la noche. Las naves humanas y de la Confederación pululaban alrededor de las enormes cosecadoras como insectos que atacan a gigantes. Están rompiendo las carcasas. El teniente Oconquo informó desde el asiento del piloto. Los inductores de Nova están teniendo efecto. Ese es nuestro señal, dijo Torres. Levanos adentro. Aproximación silenciosa. El Caballo de Troya se deslizó silenciosamente hacia la cosecadora más cercana. Sus sistemas de sigilo la hacían prácticamente invisible contra el caos de la batalla. A medida que nos acercábamos, pude ver el daño que nuestra flota estaba infligiendo. Pequeñas fisuras en la carcasa, por lo demás impenetrable, brillaban con energía interna. Ali señaló la DRA. Catri. Esa ruptura cerca de lo que llamamos la región equatorial. Es nuestro mejor punto de entrada. Oconquo guió el transporte con precisión, acercándonos a la enorme cosecadora. Las abrazadoras magnéticas se activaron, asegurándonos a su superficie. Equipo de corte. ¿Estás listo? Torres ordinó. Los técnicos desplegaron un dispositivo que emite una partícula enfocada. El rayo se dirige lentamente a través del caparazón donado de la cosecadora. El preciso tomo minutos insoportables durante los cuales fui plenamente consciente de que estábamos unidos a una entidad que podría aniquilarnos con un pensamiento si detectaba nuestra presencia. Terminamos. El técnico principal anunció. Finalmente, el equipo de inserción se mueve.
Ordino Torres asegurando el casco. Zar, quédate cerca de mí. Seguia Torres y su equipo a través de la brecha hacia el interior de una cosecadora. Nada podría haberme preparado para lo que encontramos. El interior no era mecánico como muchos habían teorizado. Era orgánico o algo parecido a lo orgánico. Vastas cámaras poseían con energía conectadas por conductos que parecían crecer y cambiar incluso mientras observábamos. El aire procesado a través de los filtros de nuestros trajes lavaba una carga eléctrica que hizo que mi piel hormigueara incómodamente. Y es hermoso, susurró el Dr. Cotry. Horrible pero hermoso. Mantenganse enfocados, adverso Torres. Forma del núcleo. Por que nos adentramos más profundamente. Siguiendo las lecturas de Cotry. De vez en cuando pasamos lo que parecen ser cámaras de procesamiento donde los restos de materiales de los mundos consumidos se estaban descomponiendo en energía bruta. El núcleo debería estar justo delante, nos informó Cotry. Después de casi una hora de cuidadoso avance, el pase se ensanchó, de repente, en una enorme cámara esférica. En su centro flotaba lo que solo podría describirse como un sol en miniatura. Una masa remolinada de energía tan intensa que nuestros visores se oscurecieron automáticamente al máximo. Eso es, confirmó Cotry, el núcleo de procesamiento, el corazón de la cosecadora. Torres Asensio. Despliegan el dos técnicos avanzaron con un dispositivo cilíndrico. El sistema de administración del compuesto que comenzaron a colocarlo en el borde de la cámara. Fue entonces cuando lo escuchamos, la misma comunicación churriant y reconante que había emitido el explorador. Pero más fuerte en nuestro alrededor, vibrando a través de nuestros trajes. ¿Por qué entran? ¿Por qué se resisten? Todos deben alimentarse. Todos deben llenarse. Sabe que estamos aquí, su ser. La cámara tembló. Zarcillos de energía da comenzó a extenderse desde el núcleo extendiéndose hacia nosotros como de dos curiosos trabajan más rápido Torres ordinó a los técnicos pequeños series temporales. ¿Por qué luchar contra el ciclo eterno? Convertirse en parte de nosotros y es evolución. ¿Puede hornos? Luprigana Cotry se ajustó algo en el traje. Y debería ser capaz de detectar vibrations, si tal vez incluso traducirlos como traducimos sus resultados de un paso adelante a pesar del gesto de advertencia de Toro lucamos porque tenemos derecho a existir como somos, no como comida, no como combustible sino como nosotros mismos. Los zarcillos se detuvieron en su acercamiento la existencia, y es, consumo nosotros, consumimos nosotros, crecimos todas las cosas terminan para convertirse en nosotros hoy no. Dijo Toro con firmeza carga listo capitán. El técnico confirmó capitán de repente espera quiero entender algo me volvi hacia el núcleo consume civilizations especies enteras miles de millones de vidas. Eso significa algo para ti. La respuesta lego más rápida esta vez como es la cosecadora estuviera volviendo más experta en la comunicación las vidas son energía nos alimentan a cambio. Simple YSI ofreceremos una alternativa energía del libramiento no tomada tormigaro del brazo. ¿Qué estás haciendo? Probando una teoría murmur el acercamiento pacífico una última vez los zarcillos de energía se balancearon casi completamente. El crecimiento insuficiente alternativo require una alimentación parcial de todos los enfermos insostenible está diciendo que no pueda sobrevivir con menos, que de du dijo innecesariamente necesita consumir cómodamente. Entonces tenemos nuestra respuesta dijo Toro con gravedad despliegan la carga y resistencia temporal. Somos eternos lo hermoso. Técnico activo el dispositivo por un momento nada pareció pesar entonces el compuesto que es libro en el núcleo una lluvia de partículas brillantes que parecen casi festivas mientras se dispersaban en la energía remolinada. El efecto fue inmediato y catastrófico. El remolino estable del núcleo se volvió radical. Los
Zarcillos de energía azotaron. Salvagement alrededor de la cámara la comunicación de la consecador de género, angelitos inintelligibles, y es hora de irse. Anuncio Torres con calma. Muevan a la gente. Cormos volviendo sobre nuestros pasos mientras la estructura interna de la consecadora comenzaba a colapsar a nuestro alrededor. Dos veces tuvimos que encontrar rutas alternativas y que los pases se celeban solos. La entidad intentaba desesperadamente contener la propagación de la contaminación. Por algo milagro llegamos en nuestro punto de entrada justo cuando los lanzamientos de muerte de los consecadores comenzaban en serios. El caballo de Troya todavía estaba unido, aunque apenas cuando el caparazón ese dobló y deformó. Todos a bordo del Torres gritaron prácticamente arrollando la esclusa de air. Oco, sacanos de aquí. En el momento en que el último miembro del equipo estuvo a bordo, Ocono se separó de la superficie de la consecadora. Nos alejamos justo cuando descargas masivas de energía comenzaron a estallar a través del caparazón de la fleet. JD, recordando la batalla más grande que se retiraba a una distancia segura, Torres me aseguró que observaba la exhibición táctica. Los otros equipos de ataque también informaron del éxito. 5 de las 7 cosecadoras han sido infectadas con el compuesto que, a través de la ventana gráfica, 6 como la cosecadora que había sido nuestro objetivo comenzaba a implosionar, colapsando sobre sí misma mientras el compuesto que interrumpía sus precisos centrales. Fue como ver morir una estrella, terrible y inspirador de una vez. Una muerte limpia. Camino Torres de Paya Mileto, tanto como si posaba con algo tan grande. Estaba vivo, mi pregunta en voz alta. Realmente vivo? Quiero decir, podía comunicarse. Podía adaptarse. Estaba lo suficientemente vivo como para morir, respondió Torres simplemente. Y era una amenaza que no podíamos permitir que continuara en los días siguientes. Mientras las cosecadoras restantes se retiraban del espacio de la Confederación perseguidas por grupos de batalla humanos decididos a terminar el trabajo, me encontré en una posición inesperada, en les entre las fuerzas militares humanas. Y el Consejo de la Confederación, los humanos dejaron establecer una flota de defensa permanente, lo explica, al Consejo una fuerza combinada de naves humanas y de la Confederación tripuladas por voluntarios de todas las especies. ¿Con qué propósito pregonó el anciano? Los cosecadores están siendo eliminados. Los cosecadores son una amenaza sinal, que puede haber otras. Los humanos creen, y estoy de acuerdo, en que mantener las capacidades defensivas y es prudente has cambiado el embajador. Zarpro observó tuna vez me habría opuesto a la militarización de cualquier tipo. Pence en el Capitán Torres sobre los humanos que habían arriesgado to do. Por personas que no conocen culturas que apenas habían conocido aprendí algo de los humanos admití que la paz no es solo la ausencia de conflicto, a veces la paz debe ser defendida, a veces la misericordia no viene de aquellos que nunca han conocido la violencia, sino de aquellos que en su costo, y eligen usarla solo cuando es necesario. Las cámaras del Consejo se quedaron en silencio mientras mis palabras se asimilaban. Rogamos misericordia, continuó los humanos respondieron. No porque fueran seres pacíficos que nunca hubieran conocido la guerra, sino porque eran guerreros que eligieron defender a otros. Hay una profunda diferencia. 6 siglos después, me encontraba en la plataforma de observación próxima vez observando la nueva flota de defensa combinada en su patrulha inaugural. Elegantes naves, destinos humanos y de la Confederación, trabajando en armonía, se movían en formación precisa contra el telón de fondo de estrellas. Todo un espectáculo, ¿no? Torres dijo acompañando en la ventana. De hecho, estuve de acuerdo. Aunque todavía no puedo creer que el Consejo de la Confederación lo haya aceptado. La casi extinción tiene una forma de cambiar las perspectivas. Sonó Torres Ecameni.
Mi re entre dientes. Otro habito humano que había adquirido. Los recolectores no han sido vistos en el espacio de la Confederación desde hace más de un siglo. Sus flotas de persecución los llevaron más allá del borde galáctico. Volveron prodigio Taurus. Tal vez no pronto, tal vez no en vuestras vidas, pero en edades como esas no se rinden fácilmente. Y cuando regresen, nos encuentran esperando. Dij con confianza. Nunca lo habría posado antes de encontrarme con humanos juntos. Torres sonrió. Y esa expresión que una vez me aterrizó ahora parecía simplemente decidida a estar juntos. Él estuvo de acuerdo. Y esa es la verdadera lección de todo esto, Zar. No es que los humanos somos buenos peleando, aunque ciertamente lo somos. ¿Qué pasa entonces? Entonces hizo un gesto hacia la flota en la base que nos rodeaba y hacia las docenas de especies que ahora trabajaban codo con codo. Que cuando se enfrenta la extinción no se trata solo de quien pueda construir el arma más grande. Se trata de quien pueda construir los lazos más fuertes entre diferentes pueblos. Los recolectores eran poderosos porque eran singulares, consumiendo en sí mismos. Y nosotros somos poderosos porque somos diversos. Terminando entenderlo porque seguimos siendo nosotros mismos mientras luchamos unos por otros. Exactamente, Torres Asensio. Rogamos clemencia. Solo los humanos respondieron al llamado. Pero lo que construimos juntos es más fuerte que lo que cualquiera de nosotros podría haber construido solo. Mientras la flota de defensa combinada saltaba a FDL, desapareciendo en destellos de luz que me recuerdan distantamente como habían muerto los recolectores, reflexión que tal vez la mayor arma que los humanos habían traído no eran SUS inductores de nova o SUS lanzas de gravedad, sino su obstinada y irracional creencia magnífica de que las diferentes especies podían permanecer llenas contra probabilidades imposibles y